Class 10 te thu changma la jule dang atai some important chemical reactions of carbon compounds just pin te sanga lang atai important compound ni just pin ethanol nang ethanoic acid te nang reaction ri pin ta ti reaction gun pura combine choste anga questions ri duk te chos question jing example jigne te question bonga ta sten a compound is obtained from an alcohol B during dehydration. Water removed chana po alcohol ji kane water removed chana po ngata compound e jik to duk zeto. This alcohol is used as antifreeze agent ngala ngata uses sina tangs antifreeze agent su use shot pin ethanol pata me da. When A undergoes addition reaction with one molecule of H2 we get a saturated compound C which on combustion gives two molecules of CO2 and three molecules of H2O. Question pa tangata ya I changma pura kwe fie hint choseno ichapa. Teningata question book which it is to identify A, B and C and write the reactions involved. Tangata ya if ya answer bo ngata izuk shechos demo chostes ta chenoge. जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कंपाउंड ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी बी वे कने ngata a wo thobduk by dehydration jana H positive na hi tameda tio zeteno a wo ngata antifreeze agent alcohol bo b wo ngata antifreeze agent chosla use shuruk tio antifreeze agent ka use chapin ethanol ti phya ngata I ka hint thopteno he ethanol ethanol bo hint thopteno. When A undergoes addition reaction, ta A thop tene A ve kachi chorglo addition reaction way when A undergoes addition reaction with one molecule of H2 chik chik add chona molecule chik chik add chona tene ata chi thop duglo C thop duglo saturated compound chiginoglo you single bond yot kan chiginoglo tene C ve kangata combustion chona ata two molecules of CO2 three molecules of H2O plus heat you thop dug zeste reaction bong ata you chosteno zai chingata skeletal form chospo tangata I compound gunchi nokte changata di cheno जबकि ngata I bio ethanol inox zerkan bo pata songteot CH3CH2OH chezena antifreeze agent in manoa te pia bio ngata chino ethanol te ve ka ngata H positive nang heat tangna te ni chi chapin carbon chi kane OH yang next carbon be kane H bmet pina त्यो itu borko teningata next carbon be kane H carbon chi kane OH bina konski jungmena double bond jiga te teni ethene thopat pin te reaction bo dehydration of ethanol chanbo chosteno yo plus water you thopteno tengata compound A ochin kyak yo compound A ochin ok zena ethene inogle ichma pura digo sano we ethene ino compound B ochin ok B is equal to ethanol izam shingata pata songteno inske kane gomme you pata cha chaya tekana pata che nang chano you first reaction bo so next reaction bo second bo A veka A wo chin pin ethene H double bond CH you miro teve kangata chi tonglo H2 jik tonglo tenengata H2 jik add chona chi chatpin H chikpo ika yang ne double bond metkan chate addition reaction bono CH3 single bond CH3 you thop chenokle teve nangata catalyst ta pin nang chespo nickel nang palladium ya platinum chokse metal ritan or zete pin addition reaction ta you ta I ming bota dis ngata magar E C we ming bochi no zena C is equal to ethane ethane is that fine you songle ni E ethane bo third eka ethane bo C2H6 miro izui dina dia no hey chezen combustion bena ata otyo ma la rik chapin C2H6 eka O2 tanga teni ata combustion ena hamesha ngata CO2 plus H2O thoba no se tyo ngata I kazer te question bena two molecules of CO2 nang three molecules of H2O thob plus heat ta two molecules of CO2 nang three molecules of H2O inna kane thobati ethane combustion chona two molecules of CO2 na three molecule of H2O thobat pin ta balance choche se fya ngata ta chi cho so ika hydrogen 6 duk mar ika oxygen bo change yuamet pina 2 2 za 4 plus 3 7 tyo ngata 7 by 2 choste reaction chote you balance chemical equation bono khefya reaction chik chik you song reaction chik chik you song reaction chik chik you song very simple problems yotna teacher no comments na teacher no each of question gun ma important in ole CBSE exam se point of view nistana
ta is thing ne nije side ne tangka ne question jik nga ngi fi atans ta dukte question bonga ta ka discussion question bodugle how can you chemically test for the presence of ethanol and ethanoic acid ngala nga ta ngi discuss ta chos pinya you notes na te nga ta you problem yo na te discussion goma nga ta ethanol e test for ethanol higher classes gunena ta ethanol gune test chala ta reaction full fledged gela yot gaya magar I ka ta test choche se tarika simple riktan steno how can you test for the presence of ethanol chemically zena reaction choste zeno ta kete ka zerngin che ragle the presence of ethanol can be checked using the following reaction. The presence of ethanol can be checked using the following reactions. The reaction mongata ka pin CH3 CH2OH TVK sodium tana then we get CH3 CH2ONA plus H2. Tene ika zersezia ina I reaction mongata bikar jigyot kya te bikar penanga ethanol yodamet tatyo check chos reaction jingna pozeteno. Tengata kazu reaction jina pochek choin zena ngati I ethanol ino amanok staches piate liquid pe ngata chi pano sodium metal chik pano. Tene ngata reaction charo chamiruk stano kaltes kato ote sodium metal bo phana pongata I ka bubbles dupatna. Tene ngata zercheno yes the given solution is ethanoic. Tene tsosla test for ethanoic acid. Te venangara ka reaction body chain of the ethanoic acid kumata u this CH3COOH u ethanoic acid mano. Te ve kangata baking soda tanganya benda NaHCO3. Te ngata acid na base in of the tu CH3COONA iwachilo sodium acetate iwachilo sodium ethanoate itu bore. Oteosong plus ikachi thobat pin H2O plus CO2. You reaction mo khatta dichen ngai ngai ka page mi rupati fengi yo pa distin. H2O na CO2. Tene ata I reaction me formation of bubbles ya formation of effervescence. Effervescence jaga zen ngai EFFERVESCENCE effervescence. Formation of effervescence indicates that the given solution can be ethanoic acid. When we react it with solution jingata yang tas to bika jina te venangata baking soda chikta nang pongata bubble formation ya rbobi atna zenang effervescence zenok tola tine ngata zercheno ki o ngata tangkani given solution bo ethanoic acid in mana he chezena ikangata effervescence being zerkan tes perao yung stenogle tangata yang question jiporin ina yang related to these reactions ngata carbon compounds reactions indo ya ethanol na ethanoic acid reaction indo te gunampo related yang question jingata borin te question baltana an alcohol A ngata la alcohol A jigot yaklo A ika solution bangata ref chikchen he alcohol A reacts with the carboxylic acid B alcohol A or alcohol BO carboxylic acid to form a pleasant smelling compound C. The carboxylic B is obtained from the alcohol A on oxidation with KMNO4. Ngata carboxylic B acid B wo suikane thopduglo A vekane alcohol A kurikane thopdug kazu thopduglo KMNO4 taste KMNO4 oxidizing agent oxidation chachukstano. The carboxylic acid is used as preservative in pickles. Achar ena preservative form ena use chono. The achar ena preservative form ena ngata ka carboxylic acid use chapin. Acetic acid CH3COOH. You hint of ten way. Ika ethanoic acid matoba. Ethanoic acid po suika oxidation choste batpin. Ethanol eka. CH3CH2OH Ming Sangmang ditches ETHANOIC ethanoic acid. Euchinok ETHANOL ethanol. Ta ika chionchenok ethanol nang ethanoic acid per reaction chochugna tene ika ester jitobate. Tohamituna. Chezen pleasant smelling compound chanjik teka yang baki yotkangun side products enoge ako dina dis madina madi. The A B muddy testing reaction bo pura full fledged otizui din kesteno. Ozui hint of cheno chang kasbo money metya. Very simple.
problems kasuk shiyong nang te gun ke discuss cho cheno yugun teache no tifia yang questions mangpos tos tas te comments na problems kun tiezat jule ta tis ting ne tene ngata topic chun jiot soaps and detergents changme sangala ta soap po discuss chuin soap e definition batana sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid nija pata nok CH3 CH2 COOH zerkan digamido teo ngata carboxylic acid chano ta carboxylic acid de long chain jana carbon mangpot yak जैसे कि ये एक एग्जांपल जितना तो कार्बन चुबदुन युत कंजिक कार्बन चिंग ये सुमजे CH3 CH2 CH2 C मेरा होते CH2 CH3 CH2 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 जिन केमेदा ते चेन बुझते न गए तेना कार्बन चुबदुन या हाइड्रोजन बो सुमचु संगा चातिया डबल छमेदा आता है चिकची कथे बचा चेनो ina zu tanga ta ya nis carbon ka CH2 yon chen pa goma khuri ka CH3 yon te kana nga ta CH2 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 zen yo mido juk pe nga ta COOH yot yak juk pe nga ta COOH yot na te nga ta carboxylic acid zapin ta TH po piloga phings te sodium jikyong na teni koi sodium e salt kyrten sodium salt of long chain of carboxylic acid kyrten hagwale tini te gun langa ta sabun zeno zeten tini sabun choches e salt panga ta ka kani chanok zena saponification reaction e kani e sabun ang chanok e saponification reaction zerkan jime pina danga ta esterification reaction ena ester bo loxte carboxylic acid na alcohol ena kistes pa ngata saponification reaction zate te jung mena iwang dodatya to carboxylic acid chik iwu izuksha do dug zerkan jino ester e kani ngata yu dodano तो साबुन बोंगाता है saponification reaction use choste ang ata manufacture chonya natya ta sabun example jing ata I kata steno C17H35 COOH popular hinste te vijay ka ene kyons pa sodium salt gyurten te khoi mi achi zano sodium stearate zerte daste aya ngata ham izuk C17H35 D nangma ne du manok I carbon chubdun dukte ve fia ngata izu zigzag motion jik chos tong tsapik shik izu zuk choste ke chun jik chon ande ano chik ni sum ji juk pe ka ngata ionic part yani negative nang positive yot ka ne part po ngata circle jik nyam po chos tong zeno yu ngata saboni representation of molecule chik chik izu stanches zigzag line jik nang ika koi ionic part po circle jik nyam po stanches habale yu ngata chi noklo hydrocarbon part po yani hydrocarbon tail bo which is hydrophobic in nature yani ki water repelling in nature water repelling in nature ko water la attraction stanamitik water repelling in nature tinda choslanga ta I COONH and miro negative ionic part po yo ionic part po no ionic part po ngata circle jing yam postanang di no zeteno tewa ionic end bo yu song then that is hydrophilic in nature hydrophilic sena water la attraction stan kan yani water loving in nature yo no zeteno hagwa otuk shigot yangata soap ena part ni jongduk hydrocarbon part nang ionic part is hydrophilic in nature and hydrocarbon tail is hydrophobic in nature tio ngata discuss chuno yu ngata sabun stanche se tarika jino chun izu zigzag line jik choste circle jik chono tio soap molecule jik stante no representation bo you know ta testing ne soap song ta detergent bo discuss chui sangala ngata hard water chino tio discuss chui hard water ngata ground yang ne thopkan gula ngata hard water semiro teo che zete no zena te gune ngata ions mang ponga ti जैसे कि ions री example ne ngata calcium na magnesium ions mang ponduk calcium na magnesium ions mang po kanite water gune la ngata hard water zete no ta hard water inanga sabun la properly lakmo cho nyana me kya te pya ngata detergent phis kya chipya ngata sabun la che lakmo cho nyana me duk zena sabun bo ata daksa example jingmata C17H35 COONA zerkanjik ote ene gun hot water ina calcium nang magnesium ions mangpo yoches pijaste ya I calcium ions sorige sodium bo philo aphinste khurang calcium jigonste I soap molecule niznis khona po attach chachuksta ati azuk reaction rik chachukste displacement reaction rikavena sodium bo philo aphinste te vijay ka calcium ri ati ta ote time ka ngata lakmo jhag biyaman tene foam
yani ngatai sabun tut zane jhak bimilo tene ngata daga no pa jhak mane ma bi ngaten tikwi tsoshi bi ano kawanga ta scam zeno otuk sik chat kya te pia hard water ina sabun bol temo chuste ngata lagmo chu main pasang ne tene ngata yang investigation choshke scientist gune detergent zarkan chi phiske the detergent bochi no zen khoyang definition tena chokshi bortani ata sodium or potassium salts of long chain of benzene sulfonic acid zerte tastoke ताइंगिजा nga la pata में दो बेंजीन जैसे देख ngata हाइड्रोकार्बन एना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चोमेदा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एना कार्बन टू gyotna itsangma chikna chik thu tyotna zug zug choste teka ngata कार्बन eka bond sam ono loji chik nis dug nis sum ji ngata hydrogen apo chomana मगर ई का डबल बॉन्ड चिक डबल बॉन्ड चिक सिंगल डबल सिंगल उजुयोदना तिनी ई कार्बन रेरे का बॉन्ड सम चारुक चिक नी सुम चारुक यू हाइड्रोजन इकंग हाइड्रोजन चिक चिक बॉन्ड जी योंग सनो ई कार्बन रेरे का हमेशा ई तु बोर्चन यो इजुक चुस्ते इबो इजुई दिनांग दिया नोंगा ताई इबो इजुई दिनांग दिया नोंगा जुक चुस्ते डबल बॉन्ड चिक इका चिक कार्बन उनमा निमस्ता नया कॉर्नर रेरे कार्बन रिप्रेजेंट चुस्ते नोई संगमा ते इवा चीज zeno zena iwa benzene zeno benzene he itu borcheno yo benzene i benzene bochi fechosten che zena ngata ika benzene sulfonic acid zerkan jiwara ta detergent bo utuk shidu carboxylic acid tangata patak benzene sulfonic acid zena benzene na po SO3H chanjik tewa ngata benzene sulfonic acid zeno the detergent में ना साबुन एदा तंगता कार्बोक्सिलिक एसिड चिदुक C17H35COOH H popular opins ते विजाय का सोडियम खंस्तो इना ची चारुगलो ई चोस yang hydrocarbon change yokyat न्याम्पो इका benzene ring jang jung je duk double single miro benzene ring jang duk tyo na po sulfonic acid SO3 S double bond O ta chik yoga chik tene ika single bond O negative nang H popular opins te yang ika anions teno you detergent example leno e ka viminga sodium endodecyl benzene sulfonate satya o to ki tu borcheno ta detergent beya ई सोडियम बो जैसे ngata ई detergent बो hard water ina use chona ire gatekeeper gunchos gune ई सोडियम बो calcium na po replace cho chu nyana metya ई calcium bo in ions te sodium bo real chu amiruk chezena ई ka khwa protection riang duk te phya ngata detergent gun hard water ina use cho nyan pasang ne te phya ko discover song kya zuk ta main part po ngata yu duk po ngata CBSE board gunena i question botiru cleansing action of soap nang detergent sabun indo ya detergent indo nisko represent boy su cho nang dia no he zigzag line jik tene circle jik nisko representation bo chok zot ya chezena khwinang hydrocarbon part chik duk even ang hydrocarbon chik duk magar detergent bena ta benzene chanji on duk avena benzene chanji yo amiruk magar represent cho zani nisko du cho nang dia no ta sabun ya detergent gune lakmo chuchi se te mechanism bonga ta discuss shows and how soaps and detergents clean dirt or oil on clothes zerte do this was question ji ona teninga ta izuk share discuss chonang dikte no nge brief in a discussion ke pura sentence source dinang dikte no he step choste step 1 boing solubilization bortot step 2 micellization bortot step 3 emulsification and step 4 agitation solubilization gomata soap ya detergent yoto water bina soluble cha chok gosano tes dinata chi charuk zena micellization che zeno zena jab sabun bo ngata china dissolve chanam po banching ne kwe its of structure jik doduk kavena ionic part po circle bo man pina ionic part they scatter out in water whereas the hydrocarbon tails aggregates together 콩상마 코랑상마 존둑 aggregate charu this structure bong ngata micelle zeno this structure is known as micelle and the process is known as ote process po kavena ionic part po scatter chat china yang hydrocarbon tails gun they aggregate together that process is known as micellization uzukshi duptuk zeteno this tinata chi charukle emulsification ta emulsification ena chi charuk zena emulsification ena e micelle be e hydrocarbon tails gune
oil ya dirt yot kan grease goste donga tan kosla ka ti gunena bond choruk isuk chosti you oil ya dirt pono he te na bond choruk zesteno o te bond chana po ata tikwi chokshi gyurduk ngati te solution bo which is known as emulsion bo colloidal solution jang zeno he emulsion jana te o te colloidal solution bo duk duk tikwi chos bo duk duk china sabon nampo num changma te tiku changma biya nampo ngata ozuk shigyur duk kawo colloidal solution jigurton kaw ke 9 class en asilano colloidal solution jarkan bo te process pa emulsification jano iwongata oil in water type emulsion gurteno oil in water type emulsion jarkan jigurteno emulsion mani colloidal solution chokseno last part पे कहा था दुगले agitation जना rubbing choches ta kosla ko finally ngata te tiku changma rub choches te kon kosla ko nika koste na te ngata te tiku un budano seteno the process of rubbing is known as rubbing the dirt or oil or grease on cloth is known as agitation te ngata ta steno tene jugma khuri ka ngata differentiate chostan sob nang detergent yo question mangpo tiruk pa ya te fia tanga ta differentiate chona sangme sangala ta kije ka definition dina dikten oi definition bo so pe definition chiot sodium of potassium salt of carboxylic acid long chain of carboxylic acid in a definition sodium or potassium salts of long chain of benzene sulfonic acid alag mera isko ti pianga ta tio song this thing ne kwe hard water rena lagmo chama nok sabun gune chezena sodium bo philo pingsta miro hard water rena ina hard water rena sabun sodium bo calcium na magnesium pingena mano detergent ena kan sodium na potassium sok gun pingena mano tipya ko proper lagmo cho nyana ke hard water rena ina soap environmental friendly even a detergent gunia par yang tal changma maskam shuks tanches tena sosla ngata aquatic life gun la chaik nochkel tat tizuk shiduk tyo anga different shiksung te e soap gun biodegradable whereas detergent gun biodegradable manokle khongone sabun gune hard water na scum produce chano whereas detergent is scum produce chomano bas ina mane ngata soap chilo carbon and its compounds chapter na yang mangpig met kazuk problem jigo nang ki tiche nok discuss choche nok comments na diezat jule